We are all distressed about her passing away. Asaphokoka amazwi ovelwano emva kokusweleka kwayisakuba ngumphathiswa kweCabinet uThina Joemat-Pettersson. Urhulumente uthi ukuqhamuka kwekholera kutshanje eHammanskraal kubangele inkxalabo malunga nokhuseleko lwamanzi asetyenziswa ngabantu. Kwezemidlalo iqela leKaizer Chiefs uMcTovey ugxeke isikhokelo sangaphambili seliqela ngomgaqo-nkqubo obuthathaka ongokuxhonxa abadlali. Molweni Makaiser samkele nababukeli kwijelo iDTT khongozelana uvimba ngokuhlwanje. Asaphokoka amazwi ovelwano emva kokusweleka kwayisakuba ngumphathiswa kweCabinet uThina Joemat-Pettersson, uMongameli Cyril Ramaphosa umchaze njengenkokheli ebizinikele. uThina Joemat-Pettersson nosoleke phezulu uchazwa njengenkokheli ebizinikele eluntwini. Waduma kwezopolitiko emhlakoloni ngethuba egayela inkxaso i-ANC ngo-1994 eqinisekisa ukuba iqela liyaphumelela kunyulo lokuqala lwedemokhrasi. Ngeli thuba etshaba igama lakhe belintyumpa-ntyumpeka kwibhola lezityholo zokuzama ukufunjathiswa ngumkhuseli woluntu onqunyanyiswe uadvocate Busisiwe Mkhwebane kuba ebelilungu lekomiti section 194 ephanda ukulungela ukuba sesikhundleni kukaMkhwebane. President Ramaphosa offers his sincere condolences to the family of the former minister and especially her sons, Austin and Terence. The President extends his sympathy to the friends, comrades, and parliamentary colleagues of the late leader who was born in Kimberley and served as MEC for Education from 1994. Kunyaka opheleyo ngethuba lenkomfa kazwelonke ANC, uJoemat-Pettersson waziqatsela ukuba ngusekela sosibajikelele weliqela kodwa wakha phantsi isitya sigcwele kunkosikazi noMvula Mokonyane. Phambi kokusweleka kwakhe bekujongwe ukuba aziqatsele sikasekela mongameli kwinkomfa yombutho wamanina kazwelonke ezakubanjwa kule nyanga. She was contesting a deputy president position in the Women's League in the coming weeks, where a conference will be convened in terms of the leadership of the Women's League. Hence, we are saying that this is definitely a loss to see when we have few leaders in the Women's League that are really in the country that are taking the forefront of leading. It is a sad issue. We are all distressed about her passing away, and I've sent condolences to the family to say condolences to them, and it's quite a tragedy. uJoemat-Pettersson wake wangumphathiswa wezemfundo kwiphondo laseMhlakoloni. First started with the first administration as the MEC of Education, and she made major strides. We were towering above all provinces, being #1 for consecutive 3 years. And we managed to break the artificial ceiling of 90%. We went up to 92.7% pass rate. Iphondo lomhlakoloni azalwa kulo lithi liza kucela kumongameli ukuba akhatshwe ngenkonzo yaseburhulumenteni. Ukanti inkonzo zokugxawula emswaneni neumncwabo asaqosheliswa amalungiselelo azo. Makaphumle ngoxolo. Urhulumente uthi ukuqhamuka kwekholera kutshanje eHammanskraal kuMantla ePitoli kubangele inkxalabo enkulu malunga nokuba ingaba amanzi elilizwe akhuselekile na ukuze asetyenziswe ngabantu. Umphathiswa wezamanzi nogutyulo uSenzo Mchunu ukuthethe okungethuba ekhupha ingxelo yethutyana yeblue, green kunye ne-no drop watch ePitoli evavanya umgangatho wamanzi kweli lizwe. Iziseko ezingundoqo ezingekho mgangathweni nezingasasebenziyo, ucwangciso olungafanelekanga kunye nokusetyenziswa kakubi kwemali le yimingeni echaphazela iinkonzo zamanzi kweli lizwe. Cholera outbreak. I must express our very, very deep concern as the Department of Water and Sanitation. This concern is whether our water was safe or is safe enough for human consumption. Although the source of the cholera is yet to be determined in relation to where it is broken or where it has where there is an outbreak thereof, the fact remains that cholera is a bacterial disease usually spread through contaminated water.
Ukulandela ukuqhambuka kwesifo sotyatyazo we-Hammanskraal, isixhobo sokucoca amanzi Themba kuphela kwesixhobo sokubonelela ngamanzi esithe savavanywa kwisixeko saseTshwane. For those municipalities which did not submit corrective action plans, DWS has issued directives in terms of the National Water Act compelling them to submit such plans. And we do have criminal charges and criminal action currently taking place against some municipalities where the where the pollution from wastewater treatment plants is particularly bad. And those include some of the municipalities which have not yet submitted corrective action plans. Imithombo yokunikezela ngamanzi ivavanywa ukuqinisekisa ukuba ayibeki impilo zabantu emngciphekweni. Usodolophu wesixeko saseRhawutini umnumzana Kabelo Kwamanda uthi ngethuba urhulumente wenkazathi awukhokelayo uthathe imikhala yolawulo kurhulumente wenkazathi owawukhokelwa yi-DA wawukwimeko yobhango yaye ngoJanuwari kulo nyaka isixeko sasityala abanikezi inkonzo imali efikelela kwi-6 billion rand. uKwamanda besenza intetho ngobomi besixeko. Intetho yokuqala ingobume besixeko kamnumzana Kwamanda igagene noxhaxho lwamaqela aphikisayo akaphosisanga amaseko sodolophu ukugxibha isikhokelo senhlanganisela yamaqela ayikhokhelwa yi-DA esityhola ngorhuqela esi sixeko ebugcwayibeni ngokwezimali. We also know that by the end of June 2021, the government of local unities audited financial statements reflected a city with a healthy cash balance of 6.6 billion. However, upon our return in January 2023, when we took over from the multi-party coalition, we find a near bankrupt government. Ukuqinisekisa ngenkqubo ethembakeleyo yonke inkisho lompane, uKwamanda uthi isixeko sifakana imilomo nabavelisi bezamandla babucala kwazibophelele ekufakeleni izixhobo zamandla elanga isola kumakhaya angathathi ntweni. uKwamanda ufumene izigxeko ngokuphepha imibuzo yentatheli ngentetho yakhe ngobume besixeko. Members of the mayoral committee who are part and parcel of his mayoral committee are able to speak to the media on any follow-up issues. This was a comprehensive state of the city address to give hope to the people of Johannesburg. Kumba wokhuseleko sodolophu uthi ngamagosa ngamakhulu amabini ongezelelweyo othintelo lobundlobongela aza kusebenzisana nesipolisa semetro ukunceda ukuqhubisana nobundlobongela nolwaphulomthetho kwisixeko. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi lisekhondweni uhambo lwenkokheli zase-Afrika kuya eRussia nase-Ukraine ukuzamisa isombululo soxolo ukuthethe okungethuba esindleke ugxa wakhe wasePortugal umongameli Marcelo Rebelo de Sousa kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli. Umongameli Ramaphosa utshele isithangami se-Iindaba namhlanje kanye nomongameli wasePortugal uMarcelo Rebelo de Sousa ukuthi ngesonto elizayo noma kulamasonto azayo bazohamba beye eRussia beyokhuluma nalabo umongameli kodwa basabhekene nezinkinga zokuthi bazohamba kanjani ukuya eUkraine ngokuthi isimo asikho kahle kulela lizwe. We now are at a stage where we are going to visit Kyiv and Moscow. And our mission is a peace mission, really. Umongameli Ramaphosa uthi kumele kube khona ukuthula phakathi kwalamazwe womabili ngoba lokho kukhahlameza umnotho waseNingizimu Afrika. So clearly they will explain where they are themselves and we will be there to listen because it's important when you make an intervention for peacemaking that you should listen where the parties are coming from. Ngakolunye uhlangothi umongameli wasePortugal usazivikele isinqumo sezwe lakhe ngalempi eyenzakalayo phakathi kweRussia neUkraine. Portugal has its own position of which everybody knows and it's an ally to the European Union as well as the NATO and they condemn the invasion. eNingizimu Afrika kanye nePortugal sebevumekelene ukuthi bazoxhumana kakhulu ekutholeni izixazululo ngenkinga ezibhekene neNingizimu Afrika zokucimacima kukagesi kanye futhi nezokuphepha zikazwelonke. Ngingisamkelo Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngisePitoli.
Ikomiti ejongene ne-akhawunti zoluntu ityhole inkampani evelisa izixhobo zombuso iDenel ngokutyeshela umsebenzi nokujongela phantsi ipalamente. Okukulandela ukuphantsa kwebhodi yale nkampani ukuvela phambi kwekomiti ukuphendula ngenkcitho engafanelekanga phakathi kweminye imiba. Iscopa ikugxeke kakhulu kungabikho kwebhodi yakwaDenel isithi inkcitho engafanelekanga. Sifuna ukuba iindleko ezichithwe ukuququzelela lentlanganiso zibhatalwe ngamalungu ebhodi ngeepokotho zawo. Ikomiti ithi iyibambe lentlanganiso emva kwesithembiso sokuba ibhodi iza kumelwa. Denel is in a mess. Yeah, it's a shadow of its former self. And I would imagine that at some level of responsibility and accepting the complexity of the matter, the board would find it in itself to navigate such that they are represented at this meeting. Amanye amalungu ekomiti nawo avakalise ukungoneliseki le meko. Amanye esithi ukufadala kwebhodi ukuza kule ntlanganiso kubonisa imeko ekuyiyo kwaDenel. Maybe, Chair, it's a reflection of what is going on at Denel. There is a board on paper, but physically so there is no board. The failure of the board not to come is unpardonable in a way. What exactly is more important than coming to answer in Parliament? And then in terms of us proceeding, I would suggest that we can't, but that Denel be called back. Iscopa sikwagrogrise ngokunika umsila wengwe ibhodi ukuba iyafadala ukuvela phambi kwekomiti kwiveki ezayo. Ikomiti ixhalabile imeko yezimali yakwaDenel nokuphicothwa kwezincwadi okungekagqitywa. Isithi uDenel fanele azokuchaza ngemali yesibonelelo ayifumeneyo kule minyaka imbalwa idlulileyo efikelela kwiibhiliyoni ezisithoba zerandi. Dingilulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Usihlalo wekomishoni yokuziphatha ye-ANC umfundisi Frank Chikane uthi isikhokelo esitsha sale komishoni asinawukwazi ukuba neyantlukwano. Uchikane utyhile injongo igalelo nesicwangciso sokusebenza kwale komishoni kwisikolo sobunkokheli OR Tambo eGauteng namhlanje. Le komishini ye-ANC ekhomba indlela yokuziphatha ithi ikulungele ukwenza umsebenzi wayo ngaphandle kokoyika nomkhethe. The people who sit before you can never be factional and can't be factional. In fact, that's why they were appointed, because of who they are. And I've listened to them all the time. No one is going to accuse this commission of being factional. Eliqala le-ANC belithetha nonondaba liphahlwe ngamanye amagqala afana nosekela wale komishini unkosikazi Sophie Williams de Bruyn. Umfundisi Chikane uthi le komishini izimisele ukunceda i-ANC izivuselele. The ANC has understood that it has to renew itself. If it doesn't, there are consequences. I think there's no debate about that. You're going to have to make sure the leaders of the ANC in every community are people of integrity who are trusted by the people in that society. Lo gama le komishini ingafunanga ukuphefumla ngamatyala athile asele phambi kwayo anjengomba wephalaphala nokunqunyanyiswa kuka-Ace Magashule, kodwa ithe iyaqhuba nomsebenzi wayo uquka amatyala phambi kwayo. Iphakathi elikhulu kubukumkani bamaZulu uNkosi Mangosuthu Buthelezi ulumkise ngelithi ingxabano ekhoyo malunga nebhodi entsha yeNgonyama Trust ingasahlula isizwe samaZulu. Umntwana okwaphinda ngena ukugxekile ukuchongwa kasihlalo webhodi yeNgonyama Trust uNkosi Thanduyise Mzimela ikumkani yamaZulu kumkani Misuzulu kaZwelithini. Intatheli yethu Simphiwe Makhanya ubambe udliwano-ndlebe noNkosi Buthelezi eThekwini. Inkosi Mangosuthu Buthelezi ithi ke kumele isizwe samaZulu sibhukule ukuvikela umhlaba ongaphansi kweNgonyama Trust. Obuthelezi uthi akahambisani nokuqokwa kukasihlalo omusha waleli bhodi elingamele ke iNgonyama Trust. Uma isilo singaphambana
nesizwe saso angazi ukuthi singaba inkosi kabani uma abantu bengasesekela lokho kuyenzeka endaweni eziningi ngakho ngempela ke lolu daba nguni lifanele ukuthathwa ngokukhulu qaphela noqaphelela okukhulu ngempela. Ubuthelezi uvumile ke ukuthi kukhona ukungaboni ngasolinye phakathi kwakhe njengondunankulu wesizwe samaZulu kanjalo nesilo uMisuzulu kaZwelithini. Lezi icucu engayivikelayo aku isilo esikhuseleyo namakhosi abambele abantu bakwaZulu angayeka impela ihambe namanzi ngoba efakwa abantu abangafanele ukufakwa lesigungu abantu engaziyo ukuthi abayifuni nokusibona lesigungu. Ubuthelezi utheke usazimisele ukufaka amaphepha afungelwe enkantolo ephakeme ePitoli ukuseka ke ukuqokwa kwesilo uMisuzulu kaZwelithini esihlalweni sobukhosi. Yize ke uthi kusekhona ke izincazelo azilindele malungana nokuthi kungani isilo siqoke ukufaka ke abameli abasha kuleli icala laso. Ubuthelezi uphinde wazokalisa ke ukuthi unethemba lokuthi ke lokhu kungaboni ngasolinye kuzoxazululeka maduze. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Usapho nabahlobo beqala lentatheli belikwa ngumhlalutyi wezopolitiki Eusebius Makaiser bangungelene kwinkonzo yesikhumbuzo yakhe ebibanjelwe eParktown eGauteng namhlanje. Izithethi ngezithethi zibuqaqambisile ubomi buka Eusebius njengoba bukhokhelisa umsebenzi phambili engakuhananiseli ukumela inyaniso kangangokuba ebezimisele ekugqweseni uchazwe njengoba ethanda incwadi nto leyo ibimenza abe bukhali kwisakhono sakhe sokubhala nokushukuxa imiba yelizwe kuquka nokuqaqambisa abanye ngoqeqesho lwakhe kungoko endaweni yentyatyambo kuvakaliswe ukuba abantu mabaze nencwadi ezizothi zidlulise kwimibutho engenanzuzo ukwethulela umnqwazi okaMakaiser ngemisebenzi yakhe. He really was an intellectual rock star. As an editor, I look at what we're doing today and I think he was our plan. And as the MD had already said, there's so many things we wanted to do with him that we're not going to be able to do. And there isn't anyone in the country or anywhere that we're going to find to replace Eusebius. He loved loudly and emphatically and not waiting for another day to express the depth of his love. Usapho lwakhe nalo luvakalisa inkumbulo zalo ngaye. As we mourn your loss, why, Eusebius Makaiser, did you leave us so sad? Bahlabe ikhwelo ababesebenza naye ukuba nokuba engenokubakho oyakuyivala indawo yakhe kodwa okuncinci ubani nobani angakwenza ukuza notshintsho kweli kungaqinisekisa ukuqhubeka komzila weliqala. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Ingulubaphathiswa yaseMpumalanga uRefulo Mthweni Tsipane umemelele imibutho yeteksi ukuba isebenzise naliphi na ithuba elifumanayo ukuthethathethana norhulumente ngemiba yabo. Umthweni Tsipane ugxeke zonke iintlobo zobundlobongela njengendlela yokusombulula ingquzulwano xeshikweni kumasipala Steve Tshwete eMpumalanga. Amalungu kunye neenkokheli zemibutho yeteksi isanteko bazibandakanye nentlanganiso ezamuxolo kungasonjululwa iyanhlukwana ngongquzulwano. Inkulubaphathiswa yaseMpumalanga ikhuthaza unxibelelwano phakathi kwemibutho yeteksi kunye norhulumente. We've opened up the door as government to come and discuss on contentious issues because we're the custodian of policy. We are the one who confers the licenses to them. Imibutho yeteksi inethemba lokuba imingeni yayo iyakusonjululwa kube khona umanyano. I-challenge enkulu yethu ama-operating license la expire and then sina because we call it indefinite last buya khona. Now sina la ama-permit expire and to us it's a challenge. Sithi kunenkinga yokuthi ugovernment wethu eMpumalanga akakhulumi nalama structure amabili ngezwe lilodwa. Ukhuluma neSantaco on the other side, akhulume nathi NTA on the other side.
Le mibutho mibini imemelele urhulumente ukuba aqalise amacebo azaqinisekisa ukuba iinkonzo zobuxhaka-xhaka bale mihla zikhona kolu shishino ngaphandle kwemiqobo kwimisebenzi yeteksi esele ikhona. Kwezemidlalo, iqela leKaizer Chiefs uMaktovi ugxeke isikhokelo sangaphambili seliqela ngomgaqo-nkqubo ubuthathaka ongokuxhonxa abadlali. Ukwagxeke abadlali ngongazimiseli bephoxa abalandeli. Sele kuzisizini ezisibhozo iKaizer Chiefs ingasafumani indebe. UTovi ominyaka i-68 ubudala udlalele eli qela isihlandlo sika-70 phakathi ko-1988 no-1991. Zisizini ezisibhozo iKaizer Chiefs ingazuzi indebe. Amakhosi agqibela ngexesha langaphambili likaStuart Baxter njengomqeqeshi ophakamisa indebe enkulu ye-league. Owayesakuba ngumaswipha uMaktovi ugxeke inkqubo yokuxhonxa abadlali njengesinye sezizathu zengxaki eziqhubayo zeqela. Maybe a bit of the recruitment obviously is the key element here, first of all and foremost. I think then the players that are at the team, I think they lack a little bit of respect, and I say it with a bit of respect myself, for the supporters who are the main people, that pay the money. Umkhuluwa womdlali weqela lebafana bafana elaphumelela indebe ye-Africa Cup of Nations ngo-1996 uNeil Tovi okwalelinye lamagqala wamakhosi. uMark wayeyinxalenye ye-Chiefs eyayivutha bhemandulo apho yaphumelela itayitile ezintandathu kwiminyaka emine ekweli qela. Yeah, I think as we're alluding to then, in those days we were feared, so our home grounds at a Spark was a fortress. We didn't lose there. I think maybe once, in the years I were there, so it was actually a real fortress. iKaizer Chiefs nxwase kuyela kwimo yangaphambili kokelele indebe wathazwane kulindleke yaqhubekeke njengomqeqeshi nakubeni kukho amarhe athi iqela lijonge kumtshintsha. Enkosi ngokusibeleka indlebe busuku benzolo.